Okay, everyone can see and hear you, I think. Okay, fine. It's okay. But next time, please be on time. That's my request because students will be losing the minutes. Okay, so that's why. Okay, let's get started with no further delay. So, I'm sharing my entire screen right now. I guess it's visible now, I guess. Okay, so let's get started with Python programming. So I have prepared some programming basics, and we'll skip it for now. Okay, like what is programming and all. So what is programming is a step-by-step information to perform a task. Okay, for example, your mom is sending you to grab some groceries. Okay, first step is getting the list. Second step, getting the money, getting out of the home, reaching the grocery store, buying the things, paying the money, then coming back. So these are all the steps to complete that specific task. Similarly, in if you think like you should be implementing something, there is a step by step steps for that, right? So everything goes according to an algorithm. Okay, everything goes according to one step at a time. So that step by step information is given in the form of programming, and our computers are very dumb. Okay, so they don't understand, except for machine language, they don't understand anything. They can understand only zeros and ones. Okay, so if I write my Python programming in English, okay, so how okay. When I write my Python program in English, how the computer will understand what I'm writing? So I told you the computers are dumb; they don't understand anything other than zeros and ones. Okay, they only understand binary language. So to make this conversion, okay, so all these things will skip. Okay, this is the binary language that the computer understands. Okay, so yes. So to yes, compiler. Yes, this is the thing I'm ready. I was about to tell you. Uh, to make your code understandable for the computer, for the computer or any other thing that is working on an OS. Okay, so we are going to use compiler or interpreter. These compilers or interpreters will convert your English Python into binaries, and they will make the computer to understand, oh, this is what is happening. Then the computer will understand, okay, these lines means this. Okay, so it's like a translator. So compiler and interpreter, their function is that. Okay, so with the compiler interpreter have two different kinds of translators. Compiler is actually the whole program is read, converted, and then executed, but interpreter does it line by line. The compiler has its advantages, interpreter has its advantages. If there is something is wrong in any part of the programming, the whole program has to be converted then executed, okay, again and again. But interpreter it is not like that. So since it reads it line by line, if you're making a change in specific line, it can resume from that. Okay, and each line is converted and executed separately. So that's your interpreter and compiler. And your Python programming uses interpreter. It doesn't use a compiler. Yes. If you can see how interpreter works, you can say it takes the source code, interpreter, and finally output. In the between, what will actually happen is it will take the source code, put it in interpreter, making it an executable code. Okay, so that is machine language. Okay, below that an instruction is given. Okay, so this is how your interpreter works. So this is your hello world.c, and you, after going through the compiler, it will be converted into hello world.o. Okay, this is like O is the binary extension. This is what your computer sees, but it will understand this. Okay, this is what we see, but computer won't understand this. So that's the purpose of using an interpreter. Okay, so assembler is also used to convert the assembly language. Okay, so yes. Uh, Google about what are the different types of programming.
Okay, sure, sure. I'll talk in bilingual. Okay. As that like okay, fine. Okay. ఈ ప్రోగ్రామింగ్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా! ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఇవి ఏంటో ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయండి. ఓకే. మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పేసాను జీరోస్ అండ్ వన్స్. ఓకే. సో, అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్, హైయర్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్, మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అవన్నీ ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయండి. మన సెషన్ ఎక్స్‌క్లూజివ్‌లీ పైథాన్ కాబట్టి నేను పైథాన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇదంతా స్కిప్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో, సింటాక్స్ అంటే ఏంటి? బిఫోర్ లైక్ getting into Python, you should be knowing what are the rules in which rule a specific code should be written. Okay, as default rules unde kada. So those rules we call it syntax. Okay. Okay, fine. Yes. So errors on type, we got like two types of errors. One is like we have so many errors actually, so many types. But the important things you should be knowing is a syntax error and the runtime error. Syntax error అని ఒక type ఉంటుంది. Runtime error is the second type of error. సింటాక్స్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ చెప్పాం కదా ముందు సింటాక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో ఈ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఏమన్నా తప్పుగా మీరు రాస్తే అది సింటాక్స్ ఎర్రర్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ అన్నది ఒక ఫంక్షన్ అనమాట పైథాన్‌లో. దాంట్లో ప్రింట్ అని యూజ్ చేయకుండా పిఆర్ఐఎన్‌తో మీరు ఆపేసారంటే అదొక సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఎందుకంటే రూల్ ఏం చెప్పింది? ప్రింట్ అని పెట్టుకోవాలని చెప్పింది. కానీ మనమేం రాసాం పిఆర్ఐఎన్‌తో ఆపేసాం. సో దట్స్ కాల్డ్ ఎ సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఓకే. సో ఆ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ ఫాలో అవ్వకపోతే దానికి అర్థం కాదు. ఓకే. సో ఎవ్రీ సింటాక్స్ హ్యాస్ ఎ మీనింగ్ బిహైండ్ ద పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్. సో ఈ లైబ్రరీస్ అన్ని ఇంక్లూడ్ అయ్యి పైథాన్ లైబ్రరీలో దీనికి అన్నిటికీ ఒక డిక్షనరీ లాగా వెనకాల ఉంటుందన్నమాట. ఆ డిక్షనరీలో ఉన్న వర్డ్ ఎగ్జాక్ట్‌గా లేకపోతే అది కన్‌ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఓకే. సో మిస్‌స్పెల్లింగ్ ఎ కీవర్డ్, లీవింగ్ ఔట్ సింబల్స్ లైక్ కామా, సెమికోలన్, బ్రాకెట్స్, రాంగ్ యూసేజ్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్, లీవింగ్ ఎ కీవర్డ్. ఓకే. సో ఇవన్నీ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్. For example, if you see what is a runtime error, grammatically, syntactically correct, but cannot be followed. Okay. So syntax కరెక్ట్‌గా ఉండొచ్చు. కానీ అది ఫాలో అవ్వలేదు. ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ అదర్ కాన్సిక్వెన్సెస్. సో డివిజన్ బై జీరో ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. సో ఎన్ని టైమ్స్ అది రన్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఇస్ నాట్ క్వైట్ పాసిబుల్, రైట్? జస్ట్ a minute, guys. I'm getting so many messages from WhatsApp. I think it's from Guru Group or what? Okay, no. Okay, fine. Sorry about that. So operation on incompatible types. Okay. For example, కాన్కాటినేషన్ అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అదేంటంటే రెండిటిని యాడ్ చేయటం అనమాట. ఒక స్ట్రింగ్‌ని, ఒక ఇంటిజర్‌ని మనం యాడ్ చేయగలమా? కాదు. ఓకే. ఈ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ కాబట్టి అవి 2 యాడ్ చేసేటప్పుడు మనకి రన్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే అవి 2 కంపాటిబుల్ కాదు. దే వోంట్ గో ఇన్ హ్యాండ్. ఓకే. సో ఇంటిజర్ అంటే నంబర్స్ ఉంటాయి. స్ట్రింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్స్ లైక్ డబుల్ కోట్స్‌లో ఎన్‌క్లోజ్ అయ్యే ఏదైనా స్ట్రింగ్ అవ్వచ్చు. ఓకే. నంబర్ కూడా స్ట్రింగ్ అవుతుంది. కానీ 30, 39 డబుల్ కోట్స్ మధ్యలో రాసామనుకోండి అది స్ట్రింగ్. ఈ రెండిటిని యాడ్ చేయలేం. ఎందుకంటే ఇది స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్‌లో ఉంది. అది ఇంటిజర్ ఫార్మాట్‌లో ఉంది. సో మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఇవన్నీ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్. Accessing an attribute which doesn't exist. Okay. Accessing a file which doesn't exist. Okay. ఇప్పుడు మనం పైథాన్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్స్ కూడా కాల్ చేసుకుంటాం. సో ఆ ఫైల్ అక్కడ లేకపోతే ఇట్ విల్ త్రో రన్ టైమ్ ఎర్రర్. ఓకే. మీరు ఈ ఫైల్‌లో డేటా ఉందని చెప్పారు. కానీ దీంట్లో లేదు. ఆ ఫైలే లేదు అని చెప్పుద్ది. సో దట్ ఈస్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్. Okay. Yes. So find it yourself. What does Python use? I already gave you the answer interpreter. Can we run a program without compiling? No, it's not quite possible. Okay. No. So Python is a popular language. Wide range of applications we do have: web development, software development, math, and it use system. Recent branch of Python is data science and data analysis. దానికి పైథాన్ని ఇట్ ఇస్ లైక్ వాస్ట్‌గా యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు పైథానే యూజ్ చేయాలి ఇట్లాంటి విషయాలకి? ఎందుకు జావా కాకూడదు అంటే, సో జావా ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ప్రోగ్రామ్ మాకు కనపడుతుందారా స్క్రీన్? ఒకసారి అష్యూరెన్స్ ఇవ్వండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఎస్ పెట్టండి నాకు. గుడ్ ఈవినింగ్ లక్ష్మి. ఫస్టే రావాలి కదా నువ్వు. ఇప్పుడొచ్చావేంటి? 17 మినిట్స్ లేట్ వచ్చావు. నీకు టాస్క్ ఉంది నాకు. హాయ్ జాఫర్. మా స్క్రీన్ కనపడుతుందా క్లియర్‌గా? నాకు ఒక అష్యూరెన్స్ ఇవ్వండమ్మా. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అందుకని యూ షుడ్ బి ఫాలోయింగ్.
క్లారిటీ లేకపోతే ఓకే. యెస్ మ్యామ్. ఓకే. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో, జావా ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే, ఒక్క లైన్‌ని ప్రింట్ ఔట్ చేయడానికి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి, ఆ క్లాస్‌లో ఒక మెయిన్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి, దాని తర్వాత అవుట్‌పుట్ స్టేట్‌మెంట్ ఇచ్చి, దాని తర్వాత వి ఆర్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ వన్ సింగిల్ లైన్. దిస్ ఇస్ జావా అని ప్రింట్ చేయటానికి విత్ స్ట్రిక్ట్ సింటాక్స్ అని టైప్ చేయటానికి ఇంత కష్టపడాల్సి వస్తుంది. బట్ వెన్ యూ సీ పైథాన్, okay, there are only simple. It's so simple. You just put a print, put what you want to print and put what you want to print. The output will be this is a Python program with indentation and typing. Okay, so it is so simple, easy to learn. Code length తక్కువ వస్తుంది. కోడ్ లెంత్ ఎంత తగ్గితే కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టైం అంత తగ్గుద్ది. మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసే ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని జస్ట్ లైక్ 5 లైన్స్, 6 లైన్స్, 7 లైన్స్తో అయిపోతుంది. కానీ ఇన్ రియాలిటీ వెన్ యూ గెటింగ్ ఇన్ యువర్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ 2000 లైన్స్, 4000 లైన్స్ అని మీరు టైప్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా టైప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవి రన్ అవ్వడానికి, అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి, ఇంటర్ప్రెట్ అవ్వడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది. సో, ఆ కోడ్ లెంత్ ఎంత తగ్గిస్తే అంత మంచిది కాబట్టి మనం పైథాన్ చూస్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే. సో, ఇట్ ఈస్ సింపుల్, వెర్సటైల్, కంపాటబుల్ విత్ సో మెనీ IDEs, ఓకే, డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ షార్టర్ కోడ్ లెంత్ ఆబ్వియస్లీ. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దట్ ఆటోమేషన్ ఇస్ పాసిబుల్ యూజింగ్ పైథాన్. డేటా అప్లికేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. డేటా యాక్సెసిబిలిటీ అంతా నేను ఇప్పుడు నేర్పిస్తాను మీకు. ఓకే. ఒక డేటాని ఎలా స్టోర్ చేయొచ్చు, దాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో, డేటా అప్లికేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి డేటా యాక్సెసింగ్ ఈజీ పైథాన్‌తో. ఎందుకంటే పైథాన్ హ్యావ్ లైక్ సో మెనీ ఇన్‌బిల్ట్ ఫంక్షన్స్. సో, లెట్స్ సీ. డేటా టైప్స్ చాలా ఉన్నాయి. డేటా యాక్సెసింగ్ కూడా ఈజీ. So why choose Python? You got your answer. It is simple, easy to learn, shorter code length, and we can implement so many things in that. So commenting చూసుకోండి హ్యాష్‌ట్యాగ్. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి ఐ విల్ బి గోయింగ్ టు మై పైచార్మ్ ఐడి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పైచార్మ్. ఓకే. మీరు జస్ట్ గూగుల్‌లో పైచార్మ్ అని కొడితేనే జెట్ బీన్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. జెట్ బీన్స్‌లో యూ టేక్ కమ్యూనిటీ ఎడిషన్. ఓకే. కింద డౌన్‌లోడ్‌లో కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ ఉంటుంది. ఓకే. కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ అంటే ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్. డెవలపర్ ఎడిషన్ అంటే వీ హ్యావ్ టు పే సంథింగ్. ఓకే. మీకు చెప్తున్నాను ఆల్రెడీ. సో, కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. చార్మ్‌లో పైథాన్ ప్రాక్టీస్ చేయండి బెటర్. ఓకే. సో, యెస్, దట్స్ ఇట్. సో, దిస్ ఈస్ యువర్ చార్మ్. So, I've started a project, Python project. In that, I've made like 4 Python files. So, how to make a new Python file, that also I'll tell you. Just click Python project. Okay. So, new, right click చేస్తే new వస్తుంది. దాంట్లో పైథాన్ ఫైల్ కొట్టారనుకోండి, నేమ్ ద పైథాన్ ఫైల్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. సాయి పేరు క్రియేట్ చేసేద్దామా? ఓకే. ఫైన్. ఓకే. సో, క్రియేట్ చేశాను. సో, సాయి డాట్ పీవై వచ్చేసింది. ఓకే. సో, లుక్ ఎట్ దట్ సాయి డాట్ పీవై. ఇది ఇక్కడే నాకు ఒక పైథాన్ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ నేను ఏమైనా టైప్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో, దిస్ ఇస్ హౌ యూ క్రియేట్ అ పైథాన్ ఫైల్ బేసికలీ నేను ఐడిఈతో నేర్చుకోండి. డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్తో నేర్చుకోండి. దట్ ఈస్ బెటర్. పైథాన్ ఫైల్ సెపరేట్గా టైప్ చేసి దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేసి యూ విల్ బి ప్లేయింగ్ విత్ ఐడిఈ ఓన్లీ ఇన్ ద companies. So try to learn with PyCharm. That is the best practice. So I use PyCharm, and I'm going to type and explain so many things here. Okay. So let's see that. Okay. Sorry, where is the presentation? Okay. So these are, if you see, okay, in trial one, see, I put a hashtag here. Okay, hashtag ముందు పెడితే అది ఎగ్జిక్యూట్ కాదనమాట. సో ఇప్పుడు ఏ మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే, సో ఇఫ్ యూ సీ దట్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అన్నది మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు టేక్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్, యూ విల్ జస్ట్ ఇంక్లూడ్ ఇన్పుట్ బిఫోర్ దట్. ఓకే. సో నేమ్ అన్నది ఒక వేరియబుల్. డూ పీపుల్ నో వాట్ ఈస్ అ వేరియబుల్? వాట్ ఈస్ అ వేరియబుల్? వేరియబుల్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఇమాజిన్ ఎ బాక్స్. ఓకే. ఒక బాక్స్ క్రియేట్ చేశాను నేమ్ అని చెప్పి. ఓకే. ఆ బాక్స్ పేరు నేమ్. ఓకే. దాంట్లో నేను ఏదో స్టోర్ చేయబోతున్నాను. అదే ఆ ఈక్వల్ టుకి అవతల ఉన్నది. ఓకే. సో ఇన్పుట్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్. ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు నేమ్ టైప్ చేస్తాను ఇక్కడ. లెట్ us పుట్ మై నేమ్. వద్దులే, రామకృష్ణ అడుగుతారు మళ్ళీ. ఓకే. సో ఐ విల్ పుట్ రామకృష్ణ. ఓకే. సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ హిస్ నేమ్. నౌ ఐ హాస్ ఎంటర్డ్ హిస్ నేమ్. నా ఇప్పుడు నేను నాకు ప్రింట్ అవ్వాలంటే వెల్కమ్ అన్న స్ట్రింగ్తో పాటు నేమ్ అన్న వేరియబుల్లో ఉన్న డేటా ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నేమ్ అన్న వేరియబుల్ ఏం స్టోర్ చేసామంటే రామకృష్ణ అన్న స్టోర్ చేసాం. మీరు యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలంటే ఇన్పుట్ అన్న కీవర్డ్ వాడాలి. ఓకే. సో లెట్స్ ట్రై దిస్. సో వెల్కమ్ రామకృష్ణ.
Okay, so this is how you do it. This is a very basic program. Remember, creating a variable is this. Okay, you can just create a variable, and you can assign the value also. ఇలా కాకుండా for example, new అని పెట్టి I'm just assigning a name Priya. ఓకే, ఐమ్ జస్ట్ అసైనింగ్ అ నేమ్ ప్రియా. ఓకే, ఇక్కడ ఏం పెడుతున్నానంటే ఐ వాంట్ న్యూ. ఓకే, సో వెల్కమ్ ప్రియా అన్నది నాకు టైప్ అవ్వాలి. ఓకే, సో వెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఐల్ గెట్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్ టైప్ చేసిన దెర్ ఇస్ నో నథింగ్. సో వెల్కమ్ ప్రియా వస్తుంది బికాస్ న్యూ అన్నది ఇక్కడ కాల్ చేసాం. సో మీరు డైరెక్ట్గా అసైన్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే యూజర్ దగ్గర నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్స్. వన్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ యూజర్. ఓకే, దిస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ ఇన్ ద రన్ టైమ్. ఓకే, రన్ చేసినప్పుడు మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అప్పటికప్పుడు స్టోర్ అయ్యేది అనమాట రన్ టైమ్ వేరియబుల్ అంటాం. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రన్ టైమ్ వేరియబుల్ వెన్ యూర్ గెటింగ్ ది ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. ఇదేమో డిఫాల్ట్. ఓకే, సో నా ప్రోగ్రామ్లోనే కొట్టుకున్నాను, ప్రోగ్రామ్లోనే వాల్యూ ఇచ్చుకున్నాను, ప్రోగ్రామ్లోనే యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద టూ టైప్స్. సో ఇప్పుడు వెల్కమ్ న్యూ కమా నేమ్ కొట్టాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది అంటే ఇద్దరికి వెల్కమ్ చెప్తుంది. ఓకే, సో నేను ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో నేను ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను ప్రియా అండ్ లక్ష్మి. నేను ఒక నేమ్ ఇచ్చాను, అదేమో నేమ్లో స్టోర్ అయింది. ఓకే, సో అక్కడ ఒక నేమ్ ఉంది, అదేమో ప్రియా, అదేమో ఆల్రెడీ ఉన్నది తీసుకుంటుంది. సో వెల్కమ్తో దాన్ని యాడ్ చేసి మనకి వెల్కమ్ ప్రియా లక్ష్మి అని ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వెరీ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్. ఇదేమో వేరియబుల్ అంటాం. వేరియబుల్ అనేది ఒక బేసిక్ కంటైనర్ లాంటిది, ఒక బాక్స్ లాంటిది. దాంట్లో మీరు డైరెక్ట్గా స్టోర్ చేయొచ్చు, లేకపోతే యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకుని స్టోర్ చేయొచ్చు. యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకుని స్టోర్ చేయాలంటే యూ షుడ్ బి యూజింగ్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ ఇన్పుట్. ఓకే, సో ఇన్పుట్ అన్నది యూజ్ చేస్తే యూజర్ని అడుగుతున్నట్టు, డైరెక్ట్గా ఈక్వల్ టు పక్కన పెట్టేస్తే అది మీరే ప్రోగ్రాంలో అసైన్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, సో ఐ హోప్ వీఆర్ క్లియర్ విత్ ద వేరియబుల్ పార్ట్స్. కమెంట్స్ ఆల్రెడీ చూపించాను, ఇక్కడ కమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సో కనబడుతుందా పైచార్మ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కనబడుతుందా? చాలా టైనీగా ఉంటే చెప్పండి. ఓకే, ఐ గెస్ ఇట్స్ గుడ్. ఓకే, ఫైన్. సో ఎస్, సో కామెంట్స్ చూసాం ఏంటో. వేరియబుల్స్, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో కంటైనర్స్ టు స్టోర్ డేటా, డిక్లరేషన్ అక్కర్లేదు బికాస్ సిలో ఏం చేస్తామంటే పైన డిక్లేర్ చేసి దాని కింద వాడుకోవాలి. కింద డైరెక్ట్గా యూసేజ్లో పెట్టేసామంటే ఇది డిక్లేరే చేయలేదు, ఇదేంటో నాకు తెలియదు అంటది. ఓకే, సో అలాంటి డిక్లరేషన్ పైథాన్లో ప్రాబ్లం లేదు, మీరు డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఈక్వల్ టు యూస్ చేయాలి, రీఅసైన్ చేయటం పాసిబుల్. టైప్స్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్ ఏంటంటే జనరల్, మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ టు సింగిల్ వాల్యూ. ఓకే, సో లెట్ us see what are the different types of assignment. ఓకే, సో ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ రూల్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వాలి. నేమ్స్ కెనాట్ స్టార్ట్ విత్ అ నంబర్. ఓకే, సో జీరోతో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. ఓకే, ఇక్కడ నేను నేమ్ అని ఇచ్చాను కదా, దీన్ని జీరో నేమ్ అని ఇచ్చారనుకోండి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సి జీరో అని ఇవ్వకూడదు, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో your variable name cannot start with zero. Okay, got it. Names cannot contain any spaces. Space ఉండకూడదు names లో. ఇచ్చి చూద్దాం. Okay, when you try to run it will throw an error because there is a space. Okay, let's not do that. So ఈ సింబల్స్ ఏమీ ఉండకూడదు, ఎందుకంటే each of these symbols, okay, each of these symbols have a separate meaning with python. Okay, python కి ఈ ఒక్కొక్క సింబల్ కి దానికి సెపరేట్ మీనింగ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవి మన వేరియబుల్స్ లో వాడామనుకోండి అది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ దట్ నేమ్స్ ఆర్ లోవర్ కేస్ లో వాడుకోవడం బెటర్, అండ్ స్పేసింగ్స్ కి కావాలంటే అండర్ స్కోర్స్ యూస్ చేసుకోవడం బెటర్. ఓకే, సో అవాయిడ్ యూజింగ్ పైథాన్ బిల్ట్ ఇన్ కీవర్డ్స్ లైక్ లిస్ట్, ఎస్టీఆర్. ఓకే, బిల్ట్ ఇన్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు ప్రింట్ అన్నది కూడా ఒక బిల్ట్ ఇన్ కీవర్డ్. ఓకే, ఇది నేను ఒక వేరియబుల్ నేమ్ గా వాడుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రింట్ అన్నది నేను ఒక వేరియబుల్ నేమ్ గా వాడుకున్నాను అనుకోండి.
ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఓకే. సో ఇలాంటి ఐ థింక్ నేమ్ అనేది డిఫైన్ అవ్వలేదని వస్తుందా? ట్రై ఎగ్జిక్యూటింగ్. Your object is not callable. Okay. Yes. So we'll just change this back to name. That is better. Okay. Okay. Fine. Okay. So avoid using Python built-in keywords. Avoid using the single characters L. అలాంటి యూస్ చేయొద్దు. అప్పర్ కేస్ కూడా, అప్పర్ కేస్ ఓ అవన్నీ కూడా మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది. సో అవి కూడా యూస్ చేయొద్దు. ఓకే. ఫైన్. సో ఐ థింక్ వీఆర్ గుడ్ విత్ ద వేరియబుల్ క్రియేషన్స్. వేరియబుల్కి ఏం పేర్లు పెట్టాలి అన్నది అవన్నీ కొంచెం చూసుకోండి. ఏమేమి యూస్ చేయకూడదని చూసుకోండి. సో ఈ రూల్స్ అన్నీ ఫాలో అవ్వాలి వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసే ముందు. ఓకే. సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ లైక్ దెర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్ ఇక్కడ చూపించాను. జనరల్, మల్టిపుల్ అండ్ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ టు సింగిల్. సో అదేంటంటే జనరల్ అంటే ఏజ్ ఈక్వల్ టు 5 డైరెక్ట్‌గా అసైన్ చేయటం. మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ టు సింగిల్ వాల్యూ. ఇప్పుడు నా ఏజ్ 26, ఇంకా ఇద్దరు ఏజ్ కూడా 26 అనుకోండి. ఓకే. సో జ్వరిత ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26, కరుణ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26, రాజేష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26 అని 3 సార్లు కొట్టి అసైన్ చేయటం కంటే జ్వలిత ఈజ్ ఈక్వల్ టు కారుణ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాజేష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26 ఒకేసారి వన్ షాట్లో అసైన్ చేయొచ్చు వాల్యూని. ఓకే. సో సిమిలర్లీ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ మ్యామ్ ఒక్కొక్క లైన్ నా వల్ల కాదు అనుకుంటే ఒకేసారి వేరియబుల్స్ నేమ్స్ ఇచ్చేయండి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకేసారి ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇచ్చేయండి. ఇప్పుడు ఏజ్కి ఏమో 22 తీసుకుంటుంది, నేమ్ ఏమో గ్రేస్ అని తీసుకుంటుంది. ఓకే. అండ్ ఇన్కమ్ విల్ బి 30,000. ఓకే. సో ఒక వేరియబుల్ దాని వాల్యూ, వేరియబుల్ దాని వాల్యూ, వేరియబుల్ దాని వాల్యూ అలా తీసుకుంటుంది. సో మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ విల్ సేవ్ యూర్ టైం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ లైన్ కాకుండా మీకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ అన్ని వరుసగా కొట్టేసుకుని వాటికి అసైన్ చేయాల్సిన వాల్యూస్ అన్ని వరుసగా కొట్టేయండి. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ అసైనింగ్. ఓకే. సో like I already told you, there is a concept called runtime variable. ఓకే. సో అప్టైనింగ్ an input value while program is executing. ఓకే. నేను చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ వెన్ వీఆర్ రన్నింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ రన్ అయినప్పుడు ఈ వేరియబుల్ యాక్టివ్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఈ వేరియబుల్ కావాల్సిన వాల్యూ అన్నది ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు యూజర్ ఏమి ఇస్తున్నాడో అది స్టోర్ అవుతుంది. సో అదే మీరు రన్ టైమ్ వేరియబుల్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ నుంచి చూడండి, యువర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఎంటర్ నేమ్ వెల్కమ్ యువర్ నేమ్. ఓకే. యువర్ నేమ్ అన్న వేరియబుల్ ఇక్కడ కాల్ అవుతుంది. సో ఎలా అక్కడ ఏ వాల్యూ అసైన్ అవుతుందంటే యూజర్ ఏమి ఇస్తున్నాడో అది అసైన్ అవుతుంది. ఓకే. ఎస్. So get price and quantity from user and calculate the total cost. Use star for multiplication. So price and quantity, I have the program here. Okay. Users దగ్గర నుంచి when you're getting, see input price of apples per kg and how many kgs are you buying. So దీన్ని నేను హ్యాష్ ట్యాగ్ చేసేస్తాను ఎందుకంటే దాని పని అయిపోయింది. We have already seen what are the variables. Okay. సో ఇవి అన్ని నేను కమెంట్స్ తీసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇవి 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఇది ఒక టాస్క్‌గా పెట్టాను కానీ నేనేంటో చెప్పేస్తాను బికాస్ టైమ్ కన్‌స్ట్రెయిన్ ఇస్ దేర్. యూజువల్లీ ఐ విల్ గివ్ లైక్ 5 minutes to the students. Let them solve it, post it in the group, then I'll take over. But still there is very less time for us. I'm just taking over. Okay. So input పెట్టి ప్రైస్ ఆఫ్ ద యాపిల్స్ పెర్ కేజీ. ఓకే. నేను ఇన్పుట్ ఒక క్వాంటిటీ ఒకటి ఇస్తాను. ఓకే. సో హౌ మెనీ కేజీస్ మీరు బై చేస్తున్నారు అంటే ఒక కేజీకి ఇంత అని ఉంటుంది కదా. సో మీరు ఎన్ని కేజీస్ కొంటున్నారు అన్నది సెకండ్ ఇదనమాట. సో మనం దీన్ని రన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే. సో ఒక్క కేజీ యాపిల్ ఏమో నేను 50 రూపీస్ పెట్టుకుంటాం. ఓకే. 50 రూపీస్కి ఏం రాదు బట్ స్టిల్ ఓకే. ప్రోగ్రామ్ కదా, మన ఇమాజినేషన్ మనది. ఓకే. సో నౌ హౌ మెనీ కేజీస్ యు ఆర్ బయింగ్? నేను 3 కేజీస్ కొంటున్నాను అనుకోండి. ఓకే. ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేస్తే ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే. సో ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడెప్పుడల్లా ఇన్పుట్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తున్నారో, ఇన్పుట్ అన్న కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారో, మీరు ఎప్పుడెప్పుడల్లా యూజర్ దగ్గర నుంచి ఒక వాల్యూ తీసుకుంటున్నారో అవి ఏ ఫార్మాట్‌లో ఉంటాయంటే ఓకే. సో దే విల్ బి ఇప్పుడు నేను వాటి టైప్
ఓకే. ఇవి ఏ టైప్‌లో ఉన్నాయి, ఏ డేటా టైప్‌లో ఉన్నాయి అని చెప్పి నేను ప్రింట్ చేస్తాననమాట. అదొకసారి చూడండి. ఎందుకంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నారు. ఓకే. సో, నేనిక్కడ కొట్టేది ఖచ్చితంగా ఒక ఇంటిజరే మీకు తెలుసు. ఓకే. ఓహ్! టైప్ కూడా ప్రింట్ అవ్వట్లేదా? సో, ఐల్ జస్ట్ మేక్ దిస్ హాష్ అండ్ ఐల్ గో ఓకే. ఓకే. సో, వన్స్ నేను ఈ వాల్యూ యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్న తర్వాత అది ఇంటిజర్ అయినా సరే ఓకే. సో, ఇంటిజర్ అయినా సరే ఏం కనబడుతుంది ఇక్కడ? స్ట్రింగ్. ఓకే. నేను ఇచ్చింది ఇంటిజర్. కానీ దాన్ని డిఫాల్ట్‌గా ఏమని తీసుకుంటదంటే యూజర్ ఏం టైప్ చేసినా, యూజర్ ఏం ఇన్‌పుట్ పైచార్న్‌కి గాని, పైథాన్‌కి గాని ఇచ్చినా దాన్ని డిఫాల్ట్‌గా స్ట్రింగ్ అని అనుకుంటుంది. ఓకే. సో, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చంటే 2 వేస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నేను తీసుకునేటప్పుడే హింట్ అని తీసుకోవచ్చు. ఓకే. సో, మీరు యూజర్ ఏమిచ్చినా అది ఇంటిజర్ అని చెప్పి నేను ఇక్కడే టైప్ కాస్టింగ్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఇక్కడ కూడా పెట్టేద్దాం. ఓకే. ఓకే. సో, ఇక్కడ కూడా టైప్ కాస్టింగ్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఇప్పుడు ప్రింట్ చేసి చూద్దాం దీని టైప్ ఏంటో. ఓకే. సో, 45 3 ఓకే. సో, ఇప్పుడు చూడండి ఇంటీజర్ అనుంది. ముందేమనుంది? ఎస్‌టీఆర్ అనుంది. ఎందుకంటే నేను ఇంటీజర్ ఇచ్చినా సరే, యూజర్ దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకున్నా సరే అదేమనుకుంటదంటే అది స్ట్రింగే అని డిఫాల్ట్‌గా తీసుకుంటుంది. ఓకే. సో, అలా అది తీసుకోకూడదు. నాకు ఇంటీజర్ గానే కావాలంటే ఇంట్ పెట్టుకోండి ముందు. ఓకే. సో, టైప్ కాస్టింగ్ అక్కడే జరిగిపోతుంది. ఓకే. సో, యెస్. ఇప్పుడు మీరు ప్రింట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్. 2 స్ట్రింగ్స్ మల్టిప్లై చేయటం అవ్వదు కదా! అందుకని ఎర్రర్ త్రో చేసిందనమాట. ఇప్పుడేమో ఈ 2 స్ట్రింగ్స్ ఈ యూజర్ ఇచ్చే 2 వాల్యూస్ కూడా ఇంటీజర్‌గా తీసుకుంటున్నాం. అందుకని ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే. సో, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ ఓల్డర్ వాల్యూస్ 50 and I'm buying 3 kgs. So you got total cost is 150 because 50 into 3 150 వచ్చేస్తుంది మీకు టోటల్ కాస్ట్. ఓకేనా? సో, రిమెంబర్ యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకునే ప్రతి వాల్యూ స్ట్రింగ్ గానే స్టోర్ అవుతుంది. దాన్ని మీరు వేరే ఫార్మాట్‌లో యాడ్ గాని, మల్టిప్లై గాని చేయాలంటే ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే స్ట్రింగ్స్‌ని యాడ్ చేయలేం. ఓకే. యాడ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఐ విల్ టెల్ యూ. కానీ మల్టిప్లై గాని, ఇంకేమైనా ఆపరేషన్స్ గాని ఇన్‌కాంపాటిబుల్ ఆపరేషన్స్ అంటారు కదా! అవి ఏం మీరు అప్లై చేసినా మీకు ఎర్రర్స్ వస్తాయి. సో, దానికి ముందే టైప్ కాస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే సెపరేట్‌గా కూడా టైప్ కాస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఫైన్. యెస్. ఎనీ డౌట్స్? శ్రావణి. గుడ్ ఈవెనింగ్. 5:30కి గుడ్ ఈవెనింగా? 5:00 కదా క్లాస్. ఓకే. ఫైన్. సో, అర్థమైందా ఇప్పటిదాకా క్లాస్ అర్థమైందా? వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం. యూజర్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఏ ఫార్మాట్‌లో ఉంటుందని చెప్పి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే. నేను ఎక్కువ పీపీటీ ఫాలో అవ్వను. అంతా ప్రాక్టికల్‌గా చూపిస్తాను. సో, ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. మీరు ఫాలో అయిపోండి. ఓకే. అర్థమవుతుందా? జస్ట్ గివ్ మీ అన్ ఇట్స్ ఓకే మ్యామ్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్‌స్టాండ్? హలో! ఇక్కడి దాకా అర్థమైందా? బికాజ్ ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు అర్థం కావాలి కదా! యెస్. ఓకే. ఫైన్. యెస్. సో, దిస్ ఈస్ యువర్ టాస్క్ 1. దిస్ యూ షుడ్ బి డూయింగ్ బట్ ఐ డన్ ఇట్ ఎనీవే. ఓకే. సో, ఇదే దాని నుంచి మనకొచ్చిన కంక్లూజన్ ఏంటంటే రన్ టైమ్ వేరియబుల్స్ రిటర్న్ అవుట్‌పుట్ ఇన్ ఎస్‌టీఆర్. ఓకే. స్ట్రింగ్ అనే వస్తుంది. సో, టైప్ కాస్టింగ్ చేసుకోండి. ఓకే. సో, పైథాన్ డేటా టైప్స్ చూసారంటే స్ట్రింగ్, న్యూమరిక్, బూలియన్, నన్. ఓకే. ఈ న్యూమరిక్‌లో ఇంటిజర్, ఫ్లోట్, కాంప్లెక్స్ 3 ఉంటాయి. కలెక్షన్స్‌లో చూస్తే లిస్ట్, టపుల్, డిక్షనరీ, సెట్ ఈ 4 ఉన్నాయి. These four data sets are very important when it is coming to web development. Okay, data access చేయడం రావాలి, data లింక్ చేయడం రావాలి. ఓకే. సో, యెస్. సో, ఇంటీజర్ అండ్ స్ట్రింగ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇంటీజర్‌ని 21 నార్మల్‌గా ఇవ్వచ్చు. ఐ విల్ పుట్ దిస్ ఇన్ స్లైడ్ షో. ఓకే. సో, ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేరీ. అదొక స్ట్రింగ్ అయితే డబుల్ కోట్స్‌లో ఇవ్వాలి పక్కా. ఓకే. డబుల్ కోట్స్‌లో మీరు మెన్షన్ చేయకపోతే
మేరీ అన్నది మెన్షన్ చేయకపోతే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. లేకపోతే ఇప్పుడు 21 కూడా డబుల్ డబుల్ కోట్స్‌లో ఇచ్చారనుకోండి అది స్ట్రింగ్ అనుకుంటుంది. ఓకే. సో, డబుల్ కోట్స్ 21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్. ఓన్లీ 21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటీజర్. ఓకే. సో, ఇవన్నీ తెలుసుకోండి. Next one is float and boolean. Float and you obviously know what is float. It is a decimal numbers. Okay, and boolean is true or false. Okay, fine. Create integer string float variable and check their data types. Okay, so data type ఒకటి ఎలా ఫైండ్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ మీకు చెప్పాను కదా. సో టైప్ ఆఫ్ ఏ అన్నది టైప్ చేసుకుంటే దాని డేటా టైప్ ఏంటో తెలిసిపోతుంది. సో ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ ఏ డేటా టైప్ లో ఉందంటే ఇంటీజర్ డేటా టైప్ లో ఉంది. సో దిస్ టాస్క్ ఆల్సో ఐ హావ్ డన్. ఓకే, సో టాస్క్ సొల్యూషన్ ఇట్స్ దేర్. సి ఇక్కడ జస్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకుని మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఇంట్గా మార్చుకోవచ్చు. దీన్నే టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు. టైప్ కాస్టింగ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడే చేసుకోవచ్చు, అది నేను మీకు చూపించాను. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడే తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే వాటిని మాడిఫై చేసేటప్పుడు టైప్ కాస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. రేట్ అన్న దాన్ని నువ్వు స్ట్రింగ్గా తీసుకున్నావు, దాన్ని ఇంట్గా మార్చు. ఓకే, క్వాంటిటీ కూడా నువ్వు స్ట్రింగ్గా తీసుకున్నావు, దాన్ని ఇంట్గా మార్చు. రెండింటిని ఇంటీజర్ కన్నా మార్చితేనే నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్. సో ఇదేమో ఇంటీజర్, ఇదేమో ఫ్లోట్ నంబర్, ఇదేమో డబుల్ కోట్స్లో కానీ సింగిల్ కోట్స్లో కానీ ఇస్తే స్ట్రింగ్. సో ఇంట్ ఫ్లోట్ స్ట్రింగ్ అన్నిటికీ టైప్ ఏంటో టైప్ చేసి ఫైండ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, ఎస్. డేటా టైప్ కన్వర్షన్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ ఇంప్లిసిట్, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఎక్స్ప్లిసిట్. ఓకే, సో ఇంప్లిసిట్ అంటే పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే ఆ కన్వర్షన్ చేసేటప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లిసిట్ అంటే మనం ఇప్పుడు చేసాం కదా, ఈ టైప్ కాస్టింగ్ చేసాం కదా, దీన్నే ఎక్స్ప్లిసిట్ అంటారు. ఓకే, మనం చేయటం. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు జస్ట్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, బట్ పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఇంప్లిసిట్గా ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది మ్యామ్ అని అడిగితే, సో ఐ జస్ట్ కమెంట్ ఆల్ దీస్. వేరేది యూస్ చేసుకుందామా? సాయి డాట్ పీవై ఫ్రీగానే ఉంది కదా. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45.09. ఓకే, సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 67. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవ్వాలంటే ప్రింట్ ఏ ప్లస్ బి ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇదేమో ఫ్లోట్ ఆబ్వియస్లీ కదా. సో ఇదేమో ఫ్లోట్. ఓకే, సో ఇదేమో ఇంటీజర్. ఓకే, ఓకే, ఇదేమో ఇంటీజర్, ఇదేమో ఫ్లోట్. ఓకే, కానీ రన్ చేసేటప్పుడు మీకు ఆన్సర్ ఎలా వస్తుందో చూడండి, ఫ్లోట్లో వచ్చింది. ఎందుకు నేను ఒకటి ఇంటీజర్ ఇస్తే అది ఆటోమేటిక్గా ఫ్లోట్గా చేంజ్ అయిపోయిందంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్. ఓకే, సో ఇంటర్ప్రిటర్ ఎక్కడెక్కడ నెసెసిటీ ఉంటుందో కన్వర్షన్ అదే ఆటోమేటిక్గా చేసుకుంటుంది. కానీ విత్ ఇన్ లైక్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్ అది కన్వర్షన్ చేసుకుంటుంది. అవుట్ ఆఫ్ దాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ డూ టైప్ కాస్టింగ్ యూ షుడ్ బి యూజింగ్ ఎక్స్ప్లిసిట్. ఓకే, మీరు ఒక ఇంటీజర్ని ఒక స్ట్రింగ్గా మార్చాలంటే స్ట్రింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్. ఓకే, దానికి డిఫరెంట్ డేటా టైప్గా మార్చాలంటే మీరు ఎక్స్ప్లిసిట్ యూజ్ చేయాలి, తప్పదు. Okay, so yes, I'll show you the differences now. So this is your implicit. Okay, and this is your, sorry, this is your implicit and this is your explicit. Okay, so that's the difference. Okay, done. సో ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ చూడండి, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో క్లాస్ ఏమో ఫ్లోట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఫైన్. ఎక్స్ప్లిసిట్ ఏమో మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా చేంజ్ చేసేది, ఎందుకంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇది నేను మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను. ఓకే, ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రింట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ప్రింట్ ఫంక్షన్ ప్రింట్ నార్మల్గా ఇవ్వచ్చు, వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, టెక్స్ట్ తర్వాత వేరియబుల్ ఇవ్వచ్చు. ఇవన్నీ నేను మీకు చూపించాను. నార్మల్ టెక్స్ట్ ఇచ్చి ఒక వేరియబుల్కి ఒక మోడిఫికేషన్ చేసి దాన్ని కంటిన్యూ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో సెప్ అన్న పారామీటర్ ఉంటుంది సెపరేట్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ప్రింట్ హలో హౌ ఆర్ యూ అని ఉంది, కమా సెపరేటర్ అన్నది ప్రింట్కి సంబంధించిన ఒక అట్రిబ్యూట్ అనమాట. ఓకే, ఆ అట్రిబ్యూట్లో ట్రిపుల్ కోడ్స్ ఇచ్చాం. ట్రిపుల్ ట్రిపుల్ ఇవి ఏమంటారు, ఇవి కాల్ ఇట్ క్యాప్స్ కదా. సో ట్రిపుల్ క్యాప్స్ ఇచ్చాం అనమాట. అంటే ఎస్ఈపి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే నేను నీకు రెండు స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చాను కదా, ఆ రెండు స్ట్రింగ్స్కి మధ్యలో ఇది సెపరేటర్గా వాడుకో.
దీన్ని యూజ్ చేసి వాటిని సెపరేట్ చేయండి అన్నది ఎస్టీపీ. ఓకే. సో దీన్ని ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే. నేను ఈ పీపీటీ సెండ్ చేస్తాను. సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్. సో ఎస్ఈపీ పర్పస్ ఏంటంటే ఆప్షనల్ పారామీటర్ అది కంపల్సరీ కాదు, ఉండవసరం లేదు. దాన్ ఈ ఈ ఈ ప్రింట్‌లో ఉన్న ఎవ్రీ ఎలిమెంట్‌ని దీన్ని యూజ్ చేసి సెపరేట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఎస్ఈపీ. ఆబ్వియస్లీ బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ పెట్టుకుంటే న్యూ లైన్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో హలో వరల్డ్ ఒక న్యూ లైన్ ప్రింట్ అయ్యి దాని తర్వాత హౌ ఆర్ యూ వస్తుంది. ఓకే. సో ఇవన్నీ న్యూ లైన్. అదే బ్యాక్ స్లాష్ టీ అంటే ట్యాబ్ అవన్నీ తెలుసుకోవాలి. ఓకే. సో ఇవన్నీ ఎస్కేప్ సీక్వెన్సెస్ అంటారు. ఓకే. ఎస్. నా కాన్కాటినేషన్ చూసారంటే ఐ వాంట్ టు కాన్కాటినేట్ టూ స్ట్రింగ్స్. సో టూ స్ట్రింగ్స్కి మధ్యలో ప్లస్ పెడితే సరిపోతుంది, కాన్కాటినేట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో కింద చూస్తారంటే అక్కడ ప్రాబ్లం అరైజ్ అయింది చూడండి. యువర్ ఏజెస్ ప్లస్ 35 పెట్టారంటే అది ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే 35 ఇంటీజర్. ఓకే. యువర్ ఏజెస్ అన్నది స్ట్రింగ్ కదా. సో ఒక ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్ రెండు కాన్కాటినేట్ అవ్వలేవు, రెండు స్ట్రింగ్స్ ఎలా మల్టిప్లై అవ్వలేవో ఒక ఇంటీజర్ ఒక స్ట్రింగ్ కూడా కాన్కాటినేట్ అవ్వలేదు. దెన్ వాట్ టు డూ మ్యామ్ అంటే దాన్ని టైప్ కన్వర్షన్ చేసుకోండి. యూ ఆల్రెడీ నో హౌ టు డూ టైప్ కన్వర్షన్, రైట్? పోనీ 35 అన్నది కోట్స్లో వేసుకోండి, మీకు ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో సి ఇక్కడ ఎస్టీఆర్ 35గా చేంజ్ చేశారు. ఓకే. లేకపోతే దాన్ని సింగిల్ కోట్స్లో వేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ యువర్ కాన్కాటినేషన్. కాన్కాటినేషన్లో ప్లస్ యూజ్ చేసి రెండు స్ట్రింగ్స్ని కలపొచ్చు, ఒక స్ట్రింగ్ అండ్ నంబర్ని కలపలేదు. ఓకే. నంబర్ని కూడా స్ట్రింగ్తో కలపాలంటే నంబర్ని మీరు టైప్ కాస్టింగ్ చేసుకోవాలి. టైప్ కాస్టింగ్ అంటే దాన్ని కూడా స్ట్రింగ్గా మార్చుకోవాలి. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ యువర్ కన్కాటినేషన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. సో ఇవన్నీ ఆపరేటర్స్ అనమాట. ఏ ప్లస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. సో ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి. సో you obviously know star is multiplication, slash will give you the quotient, percentage ఇదేమో స్లాష్ అంటే డివైడ్ చేసి కోషంట్ ఇస్తుంది. ఓకే. బికాస్ 10/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కదా, 2 ఇచ్చేదేమో స్లాష్. ఓకే. రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది, జీరో వచ్చింది. ఆ జీరో ఇచ్చేదేమో పర్సంటేజ్. సో మోడ్లెస్ యూ ఆల్రెడీ నో సి ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ ఆల్సో సేమ్ ఆపరేటర్ రూల్స్ ఇక్కడ కూడా. సో డబుల్ స్టార్ అంటే పవర్ కింద లెక్క. సో 2 పవర్ 2 అన్నాం అనుకోండి. సో టూ ఇంటూ టూ అని అర్థం. 2 పవర్ 3 అన్నామంటే 2 ఇంటూ 2 అని అర్థం. సో యు నో ఆల్ దీస్ పవర్స్. సో డబుల్ స్టార్ అంటే పవర్. ఓకే. డబుల్ స్లాష్ అంటే ఫ్లోర్ డివిజన్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 11/5 కొట్టామనుకోండి, యూ విల్ బి లైక్ సమ్ 11/2 కొట్టామనుకోండి. సో 5.5 వస్తుంది కదా. ఆ 5.5 రాకుండా జస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ చేసి 5 మాత్రం ఇచ్చేదేమో ఫ్లోర్ డివిజన్. సో ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి. ఐ విల్ సెండ్ దిస్ పీపీటీ, యూ కెన్ రెఫర్ ఇట్ బ్యాక్. జస్ట్ నో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇంత పెద్దది కొట్టేదానికంటే ఇంత స్మాల్గా కొట్టారనుకోండి, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మళ్ళీ ఏలోనే సేవ్ అయిపోతుంది. సో ఇవన్నీ నేర్చుకోండి. బేసిక్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేయడం కంటే ఇవి యూజ్ చేయడం మీ లెంత్ ఆఫ్ ద కోడ్ని తగ్గిస్తుంది. ఓకే. ఎస్. ఇవన్నీ టాస్క్స్ చేయాలి మీరు. ఓకే. సో ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ లేటర్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ లైక్ outline of the Python. Okay. So day 2, where is the day 2? See, this is now the important one. Okay, so Python set 2. Okay, string, playing with the strings and the list. String you already know. Uh, Understand the string hello to be a sequence of letters in a specific order. Okay, so I'm not going to bore you with all this theory. ఓకే. సో ఒక డబుల్ కోడ్స్ ఓపెన్ చేసి సింగిల్ కోడ్ ఓపెన్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది, సింటాక్స్ ఎర్రర్ వస్తుంది. డబుల్ కోడ్స్ ఓపెన్ చేస్తే డబుల్ కోడ్స్తోనే క్లోజ్ చేయండి. ఓకే. సింగిల్ కోడ్స్ ఓపెన్ చేస్తే సింగిల్ కోడ్సే క్లోజ్ చేయండి. ఇలా ఐ యామ్ యూజింగ్ సింగిల్ కోడ్స్ అంటే సింగిల్ కోడ్ వచ్చింది కదా, ఇది ఏమనుకుంటుంది అంటే దీంతోనే స్ట్రింగ్ అయిపోయింది అనుకుంటుంది. సో దీనికి ఒక బ్యాక్ స్లాష్ కానీ ఓకే ఒక ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ కానీ యూజ్ చేసి మీరు అపాస్ట్రఫీ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే. సో స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ చూసారంటే ఎల్ఈఎన్ ఉంటుంది. ఎల్ఈఎన్ అంటే పైథాన్ లెంత్ ఎంతో చెప్తుంది. సి ఇండెక్స్ ఇస్ డిఫరెంట్, పైథాన్ లెంత్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే. ఇండెక్సింగ్ జీరో నుంచి 5 దాకా ఉంది, బట్ లెంత్ చూసేటప్పుడు 6 చూపిస్తుంది. బికాస్ 1 2 3 4 5 6 ఇది 1 నుంచి కౌంట్ చేస్తుంది ఎల్ఈఎన్.
కానీ ఇండెక్సింగ్ చూసారంటే జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది ఇండెక్సింగ్. ఓకే. సో ఈ డిఫరెన్స్ తెలియాలి. సో కౌంటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ అన్నది లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. ఓకే. యాక్చువల్ ఇండెక్స్ ఇది పైథాన్ అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే జీరో ప్లేస్లో పి, వన్ ప్లేస్లో వై, టూ ప్లేస్లో టీ, త్రీ ప్లేస్లో హెచ్ అండ్ ఫోర్ ప్లేస్లో ఓ, ఫైవ్ ప్లేస్లో ఎన్. ఫైవ్తో అయిపోయింది. కానీ లెంత్ మీరు కొట్టారనుకోండి సిక్స్ చూపిస్తుంది బికాస్ ఇట్ విల్ కౌంట్ ఫ్రమ్ వన్. ఈ డిఫరెన్స్ తెలియాలి, లేకపోతే ఒక స్ట్రింగ్ని యాక్సెసింగ్ చేసేటప్పుడు యూ విల్ గెట్ సో మెనీ ఎర్రర్స్. ఓకే. Okay, it is not you guys. I'm just getting continuous messages. Okay. Yes. సో ఇప్పుడు దీన్నేమో డేటా స్లైసింగ్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్ట్రింగ్లో ఉన్న స్పెసిఫిక్ పార్ట్ని తీసి యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఓకే వాట్ టు డూ. సో మధ్యలో కోట్స్ మధ్యలో కోలన్ పెడితే మొత్తం అంతా వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో చూడండి ఇక్కడేమో స్ట్రింగ్ అన్నది పైథాన్ పెట్టారు. ఓకే. సో మై ఎస్టీఆర్ టూ యాక్సెస్ చేస్తున్నా. ఓకే. I don't know why this line is there. Okay, so print my string కోలన్ పెట్టారు కాబట్టి మొత్తం అంతా వచ్చేసింది. ఓకే. సో ఇప్పుడు అప్ టు అప్ టు త్రీ అన్నదేమో కోలన్ పక్కన త్రీ. ఇప్పుడు అప్ టు త్రీ అంటే ఇది జీరో కదా, జీరో, వన్ అండ్ టూ. ఓకే. మీరు ఇక్కడ ఎండ్లో ఏం పెడుతున్నారో అది ఇంక్లూడ్ చేసుకోదు, దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి దానికి ముందు ఉన్నవన్నీ పెట్టేస్తుంది. సో మనకి జీరో, వన్, టూ వరకే ప్రింట్ అవుతుంది, త్రీ ప్రింట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే త్రీ దగ్గర ఆపేయండి అని చెప్పి వీ హ్యావ్ గివెన్. సో త్రీని ఇంక్లూడ్ చేసుకోదు అనమాట, త్రీ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్. సో దీన్ని డేటా స్లైసింగ్ అంటారు. ఓకే. సో దీన్ని రివర్స్లో రాస్తే త్రీ తర్వాత కోలన్ రాస్తే ఏంటంటే త్రీ తర్వాత ఉన్నవన్నీ తీసుకోవాలి. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో, వన్, టూ, త్రీ. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే త్రీ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్, ఇక్కడేమో మీరు మెన్షన్ చేసే ఇండెక్స్ నెంబర్ ఏమో ఇంక్లూడెడ్. సో అది త్రీ, ఫోర్, ఫైవ్ అన్నీ తీసుకుంటుంది. ఓకే. సో కోలన్ త్రీ అంటే దానికి ముందున్నవన్నీ తీసుకుంటుంది ఎక్స్క్లూడింగ్ త్రీ. త్రీ కోలన్ అంటే త్రీని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుని దానికి వెనకున్నవన్నీ తీసుకుంటుంది. ఓకే. సో ఇదేంటంటే స్టెప్ సైజ్ అనమాట. స్టెప్ సైజ్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ పైథాన్లో అన్ని పీటీఓ మాత్రం ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే. సో యా దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ గివెన్. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే అన్నీ తీసుకోండి కానీ టూ స్టెప్స్గా నాకు కట్ చేసి ఇవ్వండి అని చెప్పి వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్. సో ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ జీరో తీసుకుంటుంది. ఓకే. దీన్ని వన్ అని తీసుకోదు, మళ్ళీ టూ తీసుకుంటుంది, త్రీని తీసుకోదు, మళ్ళీ ఫోర్ తీసుకుంటుంది, ఫైవ్ తీసుకోదు అనమాట. సో పీటీఓ అన్నది మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఈ ఫోర్ థింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డేటా యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు. వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు ఈ డేటా యాక్సెసింగ్కి పైథాన్లో ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తారు. సో ఈ ఫోర్ ఫంక్షన్స్ తెలుసుకోండి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డేటా స్లైసింగ్. ఓకే. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ యాజ్ వి గో. ఓకే. సో ఇవి అన్నిటికీ కామన్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కలెక్షన్ చూపించాను కదా, కలెక్షన్స్ ఏముంటాయని చూపించాను, లిస్ట్, టపుల్, డిక్షనరీ ఇవన్నీ చూపించాను కదా, అవన్నిటిని కూడా యాక్సెస్ చేయడానికి మనం ఇవే వాడతాం. ఓకే. సో ఇవి తెలియకపోతే ఒక డేటా అనలిస్ట్ అవ్వాలన్నా, ఒక డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలన్నా, ఒక డేటాతో ఏదన్నా ఆపరేషన్ చేయాలన్నా యూ విల్ బి లైక్ హెల్ప్లెస్. సో ఇవి లేకుండా ఏం చేయలేరు. సో డేటా స్లైసింగ్ నేర్చుకోవాలి. కోలన్ అంటే కంప్లీట్లీ ఎవ్రీథింగ్, కోలన్ తర్వాత వాల్యూ అంటే బిఫోర్ దాట్, వాల్యూ తర్వాత కోలన్ అంటే ఆఫ్టర్ దాట్, స్టెప్ సైజ్ అంటే వీఆర్ స్కిప్పింగ్ సంథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్. ఇక్కడే నేను కోలన్ త్రీ ఇచ్చాను అనుకోండి, జీరో జీరో పి ప్రింట్ అవుతుంది, దాని తర్వాత వైటీ తీసేసి హెచ్ ప్రింట్ అవుతుంది, దాని తర్వాత జీరో అని తీసేస్తుంది. సో పిహెచ్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. సో స్టెప్ సైజ్ని బట్టి ఎన్ని లెటర్స్ వదిలేసి ఎన్నో లెటర్ తీసుకోవాలన్నది డిటర్మైన్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ నోట్ ఆల్ దీస్ ఫోర్. ఓకే. సో మీకు ఈ ఫోర్లో ఏమైనా అర్థం కాకపోయినా నాకు వాట్సాప్లో పింక్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో కన్కాడినేట్, ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ అని చూద్దాం. కన్కాడినేట్ ప్రింట్ మై స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఫ్యూచర్. సో ఇప్పుడు మై స్ట్రింగ్ అన్నది ఇక్కడ పైథాన్ కదా, ఆల్రెడీ ఇక్కడ సేవ్ చేసుకున్న పైథాన్ అని. కన్కాడినేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పైథాన్ ఈజ్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది. రిపిటేషన్ చేయాలంటే దాన్నే ఇంటూ 10 ఇచ్చినా సరే పైథాన్ అని 10 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. అప్పర్ పెడితే మొత్తం అప్పర్ కేస్ అయిపోతుంది, అప్పర్ కేస్ తెలుసు కదా, అన్ని క్యాప్స్ అయిపోతాయి. లోయర్ కేస్ అంటే అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ అయిపోతుంది. సో డాట్ అప్పర్, డాట్ లోయర్. ఓకే. స్ప్లిట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు పైథాన్ అన్న కీవర్డ్లో, పైథాన్ అన్న వర్డ్లో టీ దగ్గర స్ప్లిట్ చేయండి అని చెప్పి మీరు చెప్తున్నారు. సో టీని తీసుకోకుండా టీని ఒక సెపరేటర్గా వాడుకుని
మిగతా అన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట. సో పీవై సెపరేట్గా ప్రింట్ అవుతుంది, హెచ్ఓఎన్ సెపరేట్గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఎక్కడ వాడతారు మ్యామ్ అంటే, ఇప్పుడు నా పేరు ఉంది జ్వలిత కుమార్ అని చెప్తాను నేను. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఏం వద్దంటే జ్వలిత స్పేస్ కుమార్ అని ఉంది. దీంట్లో ఆ, ఒక నేను ఒక అప్లికేషన్ రెడీ చేస్తున్నాను. దాంట్లో నా నేమ్ సెపరేట్గా రావాలి, లాస్ట్ నేమ్ సెపరేట్గా రావాలి. ఓకే, అక్కడ నేను స్ప్లిట్ వాడతాను అనమాట. స్ప్లిట్కి డబుల్ సింగిల్ కోర్స్ టీ ఇవ్వకుండా స్పేస్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు నా నేమ్ జ్వలిత స్పేస్ కుమార్ అని ఉంటే స్పేస్ దగ్గర దాన్ని కట్ చేసి జ్వలిత సెపరేట్ గా కుమార్ సెపరేట్ గా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో జ్వలిత నేమో ఫస్ట్ నేమ్ లో, కుమార్ నేమో లాస్ట్ నేమ్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ అన్నిటికీ స్ప్లిట్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఈ స్ప్లిట్ లో మీరు ఏమి ఇస్తున్నారో దాన్ని బట్టి స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాటింగ్. స్ట్రింగ్ ఫార్మాటింగ్ కూడా అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఒకే గోలో చాలా ఫార్మాటింగ్స్ చేయొచ్చు. సో గో అని చెప్పి ఫార్మాటింగ్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలంటే కర్లీ బ్రేసెస్ అనమాట. సో వేరియబుల్ టూ ఏమో టీమ్ అని పెట్టాం. ఇప్పుడు టీమ్ వెళ్ళి అక్కడ కాపీ అవ్వాలంటే డాట్ ఫార్మాట్ వేరియబుల్ టూ పెట్టామంటే సారీ ఈ ఫార్మాట్ అన్నది కర్లీ బ్రేసెస్ ఎక్కడుందో ఎత్తుక్కుంటుంది అనమాట. సో అక్కడ ఎత్తుక్కొని దాంట్లో ఈ వేరియబుల్ టూ అన్న వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో when you print, if you print this statement, print variable one dot format variable two, it will print go team. Okay, because format will look for the curly braces, and in that curly braces it will assign the values that is given in the format. Okay, that the variable values that is given in the format. Okay, so this is format. These are few string functions you should be knowing, you must be knowing. Okay, so yes, store your name in a variable and print it 10 times each time in a new line. సో న్యూ లైన్లో ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్? కెన్ సంబడి జస్ట్ టైప్ ఇట్ దేర్? మధ్య మధ్యలో క్వశ్చన్స్ అడగాలి మిమ్మల్ని, లేకపోతే ఐ డోంట్ నో వాట్ యూ పీపుల్ విల్ బి డూయింగ్. సో దట్స్ వై. ఏది నాకు ఎస్ దేర్ ఇట్ ఇస్. న్యూ లైన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒకటి చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు నా నేమ్ న్యూ లైన్లో 10 టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలి. ఏం చేద్దాం? కెన్ ఎనీబడి డూ ఇట్? ఇక్కడ నా కమెంట్స్లో స్లోగా ఉంటే యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద వాట్సాప్ యాజ్ వెల్. No, ma'am. Okay. సి న్యూ లైన్కి ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ ఏం చెప్పాను? బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు నా నేమ్ ఒక న్యూ లైన్, నా నేమ్ ఒక న్యూ లైన్, ఈ రెండు ప్రింట్ అవ్వాలంటే నేమ్ ప్లస్ న్యూ లైన్ ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ చూసారంటే లాస్ట్లో మై నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జ్వలిత ఇచ్చాను నేను. ప్రింట్ మై నేమ్ ప్లస్ న్యూ లైన్. సో నా నేమ్ ప్రింట్ అవ్వాలి, దాంతోపాటు ఒక న్యూ లైన్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇలా ఒక 10 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలని ఇచ్చాను అనమాట. సో జ్వలిత అండ్ జ్వలిత ప్రింట్ అయ్యి నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ జ్వలిత ప్రింట్ అయ్యి న్యూ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది, జ్వలిత ప్రింట్ అయ్యి న్యూ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది. అలా 10 టైమ్స్ ఈ ఫంక్షన్ రిపీట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దాట్. ఓకే, సో చూడండి గో టీమ్ ఇక్కడ ఫార్మాటింగ్ చేశారు కదా. సో గో టీమ్ అని ప్రింట్ అయింది. సో ఇవన్నీ లోయర్ అంటే స్మాల్గా ప్రింట్ అయింది. ప్లస్ ఫ్యూచర్ అంటే పైథాన్ ఫ్యూచర్ ప్రింట్ అయింది. స్ప్లిట్ టీ దగ్గర స్ప్లిట్ చేయండి అని పెట్టాం కాబట్టి పీవై హెచ్ఓఎన్ అలా స్ప్లిట్ అయింది అనమాట. సో ఇది తెలియాలి. ఓకే, సో 10 టైమ్స్ ఒక స్ట్రింగ్ ని మల్టిప్లై చేయాలంటే ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ కెన్ యూజ్ ద స్టార్, రైట్? ఓకే, ఫైన్. సో సెపరేటర్ ఏమో మనం ప్రింట్ ఫంక్షన్లో చూసాం కదా, దాన్ని ఎస్సిపి అని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నేను S1లో ఏం పెట్టుకుంటున్నానంటే 3 స్ట్రింగ్స్ పెట్టుకుంటున్నాను, సెపరేటర్ ఏమో హైఫన్ పెట్టుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కన్కాటినేట్ చేయాలంటే జాయిన్ అన్న ఫంక్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది యాక్చువల్లీ సెపరేట్ ఫంక్షన్ కాదు, జాయిన్ అన్న ఫంక్షన్. యూజింగ్ సెప్ కాదు, యూజింగ్ జాయిన్. సో సెపరేటర్తో పాటు దేన్ని జాయిన్ చేయాలంటే S1ని జాయిన్ చేయాలి. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే S1లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని ఈ సెపరేటర్తో జాయిన్ చేయి అని. ఇప్పుడు 08ని 03ని హైఫన్తో జాయిన్ చేయి, మళ్ళీ 03ని 2000ని హైఫన్తో జాయిన్ చేయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్. సో జాయిన్ తెలుసుకోండి, చాలా చోట్ల మీరు యూస్ చేస్తారు. ఓకే,
Yes. So I'll send this as well. What is not important, I'm just taking a shot and sending it. Okay, good. సో నెక్స్ట్ ఇస్ ద స్ట్రిప్ ఫంక్షన్. స్ట్రిప్ ఫంక్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఆ, నాకు ఒక స్పెసిఫిక్ సింబల్ కానీ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ కానీ నాకు ఆ టెక్స్ట్లో వద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్, ఎక్కడ నేను టైప్ చేసినప్పుడు చాలా చోట్ల టైపింగ్ మిస్టేక్ కింద హ్యాష్ కూడా ఎక్స్ట్రా టైప్ చేస్తారు. ఇప్పుడు హ్యాషెస్ అన్ని రిమూవ్ చేయాలంటే పెద్ద ఎక్టిక్ అయిపోతుంది. ఒక్కొక్క లైన్కి వెళ్ళి ఎక్కడ హ్యాష్ ఉందో దాన్ని రివర్స్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ లైక్ ఫైండ్ అండ్ రీప్లేస్. దాన్ని ఫైండ్ చేసి రీప్లేస్ విత్ ఎంటీ స్పేస్ అంటే మొత్తం రీప్లేస్ అయిపోతుంది కదా. సో అలాగే ఇవన్నీ నాకు వద్దు, అవన్నీ స్ట్రిప్ చేసేయండి అని మనం పెట్టుకుంటే, సో ఇక్కడ ముందు డబుల్ ఉన్నాయి కదా, సో అవన్నీ స్ట్రిప్ అయిపోతాయి. సో ఇది ఎప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్‌నే వెతుక్కుంటుంది. మధ్యలో ఉన్నది స్ట్రిప్ చేయదు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద స్ట్రిప్ ఫంక్షన్. రిమూవింగ్ లీడింగ్. ఓకే. లీడింగ్ దాన్ని మాత్రం రిమూవ్ చేయాలంటే అది దట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే. దిస్ విల్ రిమూవ్ ద బ్యాక్ థింగ్ ఆల్సో. సో ట్రైలింగ్‌ది మీరు రిమూవ్ చేయాలంటే, సో ట్రయల్‌లో పెట్టుకున్నారంటే అది కూడా రిమూవ్ అవుతుంది. కానీ ఇన్ బిట్వీన్‌లో ఉన్నది అది స్ట్రిప్ చేయలేదన్నమాట. ఓకే. సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ యాస్ ఇట్ ఈస్. Okay. So flow control, if else, while and for loop undi. Do we have time? What is the time right now? Is it okay if I take 10 more minutes because this is important? మీరే చెప్పాలి. ఫ్లో కంట్రోల్ చూసేద్దాం. దాని తర్వాత రేపు మార్నింగ్ క్లాస్లో నేను కలెక్షన్స్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే మ్యామ్. సాయి ఫుల్ జోషా. ఓకే ఓకే. సో విల్ సీ వాట్ ఇస్ ఫ్లో కంట్రోల్. ఫ్లో కంట్రోల్ అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఎందుకంటే ఆన్ ది గోలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రాబ్లం వస్తే నేను ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి అన్నదంతా ఫ్లో కంట్రోల్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ చూసారంటే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ పాస్ అవుతే ఇఫ్లో ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ చేయి, లేకపోతే ఫాల్స్ అవుతే ఇఫ్ ఆ ప్రోగ్రామ్నే ఎండ్ చేసేయి, పోనీ ఎగ్జిట్ ఆ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపో అన్నది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ చూసారంటే ఐ పుట్ దిస్ ఇన్ స్లైడ్ షో పీపుల్, గివ్ మీ మినిట్. ఓకే. సో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ చూసారంటే నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. 3 అనేది పాజిటివ్ నెంబర్ కదా. సో ఇప్పుడు నంబర్ అన్నది గ్రేటర్ అయితే పాజిటివ్ అని ప్రింట్ చేయి. ఓకే. సో లేకపోతే ఏమి ప్రింట్ చేయొద్దు. ఓకే. సో ఏం ప్రింట్ చేయొద్దు. లేకపోతే ఏం ప్రింట్ చేయాలన్నది ఏమో ఇఫ్ ఎల్స్ అనమాట. సో ఇఫ్ నంబర్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 0, ఓకే, ప్రింట్ నంబర్ ఇస్ అ పాజిటివ్ నంబర్. సో నంబర్ అన్నది ఇప్పుడు 3 ఉంది కాబట్టి 3 ఇస్ ఆబ్వియస్లీ గ్రేటర్ దెన్ 0. సో అందుకని ఈ టెస్ట్ పాస్ అయింది అనమాట. నెంబర్ గ్రేటర్ దెన్ 0నా అన్న టెస్ట్ పాస్ అయింది. సో పాస్ అయింది కాబట్టి ఇఫ్ లోపల ఉన్న ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి 3 ఇస్ అ పాజిటివ్ నెంబర్ అని మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇఫ్ ఎల్స్ ఏంటంటే ట్రూ అయితే బాడీ ఆఫ్ ఇఫ్ ముందు చూసింది అంతా ఎగ్జాక్ట్. ఇక్కడ ఫాల్స్ అయింది కదా. ఇది ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఎగ్జిట్ అయిపోతుందని చెప్పాను కదా. అలా ఎగ్జిట్ అవ్వకుండా ఎల్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఎల్ స్టేట్మెంట్లో ఇది కాకపోతే అది అన్నది ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఇస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు. గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే పాజిటివ్ ప్రింట్ చేయి, లేకపోతే మిగతా అన్ని నెగటివ్స్ అని చెప్పి ఇచ్చేసాం. ఓకే. ఇప్పుడు -1 ఉంది కాబట్టి -1 గ్రేటర్ దెన్ 0 కాదు, ఈక్వల్ టు 0 కూడా కాదు. సో ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయిందనమాట. సో ఈ టెస్ట్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. ఎల్స్‌లో ఉన్నదాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే. ఇది పాస్ అవుతే దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇది ఫెయిల్ అవుతే దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ఇఫ్ ఎల్స్. ఫ్లో కంట్రోల్, ఐ మీన్ ఇఫ్ వైల్ ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు బికాస్ యూ పీపుల్ ఆర్ లైక్ ఫ్రమ్ దట్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఐ గెస్. సో ఎనీవే, సో వైల్ లూప్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. అది ట్రూ అవుతే వైల్ లూప్ కంటిన్యూ అవుతుంది. మళ్ళీ టెస్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. మళ్ళీ ట్రూ అయితే మళ్ళీ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ టెస్ట్ చేసుకుంటుంది. మళ్ళీ ట్రూ అయితే మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటుంది. థర్డ్ టైమ్ టెస్ట్ చేసి ఫోర్త్ టైమ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు అది ఫెయిల్ అయిపోతే అప్పుడు లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో అందుకే ఇవన్నీ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. ఓకే. ఈ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అంటాం. దీన్నేమో లూప్ అంటాం. లూప్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ నెవర్ ఎండింగ్ స్టోరీ అనమాట. అది ఆ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫెయిల్ అయ్యేదాకా నేను ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటాను. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఐ లిమిట్ మనం 5 పెట్టుకున్నాం. ఓకే. సో, 0, 1, 2, 3, 4 వచ్చేదాకా అది లూప్‌లో పోతానే ఉంటుంది. 5 లిమిట్ టచ్ అయిన వెంటనే ఎగ్జిట్ అయిపోతుందనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా ఇచ్చారు చూడండి. సో, నంబర్ n 5 లిమిట్ పెట్టుకున్నాం. ఐ అన్నదేమో 1తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు 1 5కి తక్కువ ఉండేదాకా ఈ లోపల ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటుంది. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ 0 పెట్టాం కదా! ఫస్ట్ సమ్ ప్లస్ సారీ 0 ప్లస్ 1. సో, ఇప్పుడు 1 ఉంటుందనమాట. 1 ఏమో సమ్‌లో ఉంటుంది. ఐ ఏమో 2 అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐ ఏమో 2. ఓకే. సో, 2 ఈస్ ఆల్సో లెస్ థాన్ 5. సో, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఐ ప్లస్ 1 అంటే 3 అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు. మళ్ళీ 4 అయినప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒక్కసారి 5 అయిన తర్వాత అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే సారీ ఈక్వల్ టు కూడా ఇచ్చాడు కదా! 5 కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 6 అయిపోయిన తర్వాత అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 5 అది గ్రేటర్ దెన్ 5 అయిపోయింది. ఓకే. సో, ఇట్ ఈస్ నెయిదర్ లెస్ నార్ ఈక్వల్ టు n. ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ n కాబట్టి ఇది ఫెయిల్ అయిపోయి అక్కడి దాకా మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు సమ్‌లో ఫస్ట్ 0 ఇక్కడేమో 0 ఇక్కడేమో 1 ఓకే. ఫైన్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడేమో 2 ఇక్కడ 1 + 2 ఇప్పుడు 3 అయిపోతుంది. ఇక్కడేమో 3 సో, 3 + 3 6 అయిపోతుంది. ఓకే. 3 టైమ్స్ లూప్ రన్ అయిన తర్వాత దెన్ ఇప్పుడు 6 + 4 ఏమో 10 అవుతుంది. దాని తర్వాత 10 + 5 ఏమో 15 అయిపోతుంది. సో, నెక్స్ట్ టైమ్ ఎళ్ళేటప్పుడు ఇది 6గా ఉంటుంది కాబట్టి కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. సో, సమ్‌లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎంతుందో అది మాత్రం ప్రింట్ అవుతుంది. 15 అని. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ హౌ ఎ వైల్ లూప్ వర్క్స్. ఓకే. ఆహ్, ఫార్ ఇది ఫార్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే. ఫార్ నేను మీకు కలెక్షన్స్ గో త్రూ చేసేటప్పుడు చెప్తాను. ఎందుకంటే కలెక్షన్‌ని యాక్సెసిబుల్ చేయాలంటేనే ఇదిగో ఇటరేటింగ్ ఎ లిస్ట్. సో, ఇటరేట్ చేయాలంటేనే ఫార్ కావాలి. సో, అది నేనిప్పుడు కలెక్షన్స్ మీకు చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. సో, కలెక్షన్స్ చూడాలంటే వి హావ్ 4 టైప్స్. వన్ ఇస్ లిస్ట్ యాస్ యూ కెన్ సీ. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ టపుల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యూర్ డిక్షనరీ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యూర్ సెట్. ఈ 4 డేటా కలెక్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దాంట్లో వచ్చే సో మెనీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్. ఇన్‌బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు కలెక్షన్స్ గురించి జస్ట్ ఎక్స్‌ప్లోర్ చేసుకొని రండి. టుమారో మార్నింగ్ నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కలెక్షన్స్ తీసుకొని, హాఫ్ అన్ అవర్ ఎస్‌క్యూఎల్ తీసుకుంటాను. ఓకే. ఇస్ దట్ ఓకే? ఓకే. ఫైన్. రామకృష్ణ సేస్ ఇట్స్ ఓకే మ్యామ్. ఓకే. ఫైన్. సో, కలెక్షన్స్ కూడా ఎక్స్‌ప్లోర్ చేసుకొని రండమ్మా. సో, లిస్ట్, టపుల్, డిక్షనరీ, సెట్ ఇవేంటి? ఈటిని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? సో, వాటిని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? అదంతా చూసుకొని రండి. ఓకే. నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేసి ఐ హావ్ కెప్ట్ ఇట్ రెడీ. So all your names are here. Sai, Prasanna, Lakshmi, all your names are here. Okay, so with this, I will tell you and I will explain all the list functions. Then we'll talk about tuple functions, set functions, dictionary functions. Okay, so అన్ని రెడీ చేసుకుని పెట్టుకుని I will send it to you because like that is the best because time constraint is there. So collections గురించి tomorrow we will see and along with that SQL basics ఇస్తాను మీకు database basics. Okay, so tomorrow will be your last class. Be on time. Okay, క్లాసెస్కి మీరు ఎంత తొందరగా వస్తే ఐ కెన్ స్టార్ట్ క్లాస్ దట్ ఎర్లీ సో there will be no wastage of time. Okay, so I hope you follow that. Right. Okay, then it's not clicking. What happened? So I'm just waiting for the confirmation. Thank you. Shall we wind up actually?